Subtraction of 5-digit numbers by borrowing. Students, so far we solved subtraction of 4-digit numbers by borrowing. We are supposed to solve subtraction of 5-digit numbers in the same manner. म्हणजे ज्या प्रकारे आपण 4-digit नंबर्सची सबट्रॅक्शन करतो, त्याचप्रमाणे 5-digit नंबर्सची हातच्याची सुद्धा सबट्रॅक्शन करायची आहे. For that, let us solve some examples. Example 1. 45,005 minus 37,857 is equal to how much? In this example, we have to minus 37,857 from 45,005. For that, let's subtract one number from another number in sequence. त्यासाठी आपण एका नंबरमधून दुसरा नंबर क्रमाक्रमाने सबट्रॅक्ट करूया. Firstly, we cannot minus 7 units from 5 units. Therefore, we have to borrow 110 from tens place. But here, tens and hundreds place have 0. We cannot subtract 7 from 5. Therefore, 110 has to be borrowed from tens place. Firstly, 5 minus 7 होत नाहीत, म्हणून tens place वरून 110 borrow करावा लागेल. But here there is a 0 in the tens and hundreds place. So now if you want to borrow in units, first you have to borrow from thousands to hundreds place and from hundreds place to tens place. Then from tens place to units place. म्हणून आता युनिट्समध्ये borrow करायचे असेल तर आधी थाउजंड्समधून हंड्रेड्स प्लेसवर अँड हंड्रेड्स प्लेसवरून टेन्स प्लेसवर, मग टेन्स प्लेसवरून युनिट्स प्लेसवर बॉरो करावे लागेल. हियर देअर इज अ 5 in thousands place. Let's separate 1000 from it and give it to hundreds. इथे thousands प्लेसवर 5 आहे, त्यातून 1000 मोकळे करू व हंड्रेड्सला देऊ. Now there will be 10 in hundreds place and 4 will remain in thousands place. आता hundreds place वर 10 होतील and thousands place वर 4 राहतील. Now let's untie 100 from 10 hundreds and give it to tens. आता 10 hundreds मधून 100 मोकळा करू आणि tensला देऊ. Now there will be 10 tens in the tens place and 900 will remain in hundreds place. आता tens place वर 10 tens मिळतील, hundreds place वर 900 राहतील. Now 110 has to be borrowed from these tens and given to units. So now by adding 110 and 5 units, we have 15 units and 9 tens will remain in tens place. टेन्समधून 110 मोकळा करून युनिट्सला द्यावा लागेल. म्हणून आता युनिट्समध्ये बॉरो केलेला 110 अँड 5 युनिट्स ॲड करून टोटल 15 युनिट्स झाले. आणि टेन्स प्लेसवर 9 टेन्स राहतील. नाव 15 युनिट्स मायनस 7 युनिट्स इज इक्वल टू 8 युनिट्स. 9 टेन्स मायनस 5 टेन्स इज इक्वल टू 4 टेन्स. 900s minus 800s is equal to 100. There are 4 in the thousands place. Thousands place वर 4 आहेत. We cannot subtract 7 from 4. So now we will untie 110,000 from 10,000s place and give it to thousands place. 4 minus 7 होत नाहीत, म्हणून आता 10,000s place मधून 110,000 मोकळा करू आणि तो thousands प्लेसला देऊ. Now by adding 10,000 and 4 in thousands place, it becomes 14. आता thousands प्लेसवर 10 बॉरो केलेले आणि पूर्वीचे 4 ॲड करून 14 झाले. 14 minus 7 is equal to 7. 10,000 प्लेसवर 3 उरतील. 3 10,000s minus 3 10,000 is equal to 0. Therefore, 45,005 minus 37,857 is equal to 7,148.
Example 2. 94,073 minus 53,798 is equal to how much? Students, here we cannot subtract 8 units from 3 units. So let's separate 110 from tens place and write it in units place. Now 110 has to be borrowed from these tens and given to units. So now by adding 110 and 3 units, we have 13 units and 6 tens will remain in tens place. आता दशकातून घेतलेला 110 and 3 units ॲड करून झाले 13 units आणि टेन्स प्लेसवर 6 टेन्स राहतील. 13 units minus 8 units is equal to 5 units. Now in tens place 6 minus 9 is not possible. Tens place वर 6 minus 9 होऊ शकत नाही. So 100 has to be taken from hundreds place. Hundreds place मधून 100 घ्यावा लागेल. But there is a 0 in the hundreds place. परंतु hundreds place वर 0 आहे. So first we will separate 1000 from thousands place and take it to hundreds place. म्हणजेच आपण thousands मधून 1000 separate करून तो 100 place वर घेऊ. From 4000, 1000 is given on hundreds place. So 3 will remain in thousands place. 4000 मधून 1000 100 place वर दिल्यामुळे 1000 place वर 3 उरतील. Now we have 1000 in hundreds place. Hundreds place वर 10 100 झाले. We will get 100 from hundreds place in tens place. त्यातील 100 आपण tens place वर देऊ. So 900s remain in 100 place. Hundreds place वर 900 शिल्लक राहिले. Now by adding 10 plus previous 6 in tens place, we get 16 tens. आता tens place वर borrow केलेले 10 plus आधीचे 6 ॲड करून 16 tens झाले. 16 tens minus 9 tens is equal to 7 tens. 900 minus 700 is equal to 200. 3000s minus 3000s is equal to 0. Lastly, 9 10,000s minus 5 10,000s is equal to 4 10,000s. म्हणजेच 9 दशहजारांमधून 5 दशहजार वजा केले तर 4 दशहजार शिल्लक राहिले. Therefore, 94,073 minus 53,798 is equal to 40,275. So students, in this way you can solve subtraction of 5-digit numbers by borrowing very easily.